The Governor of Kisumu, His Excellency Professor Peter Anyang' Nyong'o, is pleased to announce to all property owners 100% waiver on all outstanding interest and penalties on land rates valid from 24th April to 31st May 2020 to cushion them from the effect of coronavirus pandemic. The COVID-19 pandemic has reshaped the family unit in unimaginable ways. We are all experiencing self-isolation, curfews, quarantine, cessation of movement, and stay-at-home orders. Children are unable to socialize, and schools are closed, leading to a major shift in parenting. The unintended consequences of these measures have led to immense pressure on the family unit, characterized by an increase in gender-based violence, abuse of children, erosion of child protection, and excessive access to the internet. The physical, mental, and emotional well-being of a large populace is at risk, and this is having a negative socio-economic impact. On Thursday, 7th May 2020, the Nation Media Group will hold a live virtual Nation Leadership Forum from 7:30 p.m. on NTV. With the help of a panel of experts, it shall delve into how COVID-19 has affected the family unit and what needs to be done to protect it and ensure it survives and thrives. Nation Leadership Forum. Engaging society, impacting the nation. The woman who stole his love from me, the one who took the man of my life from me, Grandma, is my very own sister. I'm returning your husband to you completely. I love him more than my own life, and that is why precisely what I want most is for him to be happy. You never wanted my granddaughter in your son's life. If you accepted their relationship, it was only because I threatened you. Neither your excessive makeup nor your provocative clothes help you to be special. I said you're still the same woman without a heart and soul, without scruples. I'm not going to let you insult me. I'm not actually insulting you. I'm just accurately describing you. The three sides of Anna. This is the time to make sure every table in Kenya has food on it. Dial *126# to transfer your bonga points now so they can buy food and necessities at any outlet with a Lipa na M-Pesa till. Safaricom is for you. Giving every learner the material for learning. KICD, every stage from ECD. KICD, shule ya msingi na ya upili. KICD, mahitaji maalum na waalimu. KICD, for your curriculum. KICD. The Kenya Institute of Curriculum Development, nurturing every learner's potential. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. This is NTV.
Na historia ya jana imefutwa leo na kuandikwa nyingine mpya katika janga hili la corona nchini. 47 ndio watu walioambukizwa katika saa 24 zilizopita. Watu 32 ni kutoka kaunti Mombasa, huku 11 wakiwa kutoka hapa jijini Nairobi, na kwa ujumla 581 ndio idadi walioambukizwa kwa ujumla. Kaunti zinazoonekana kwa vituo vya maambukizi ya COVID-19 ni hizo Mombasa na Nairobi. Kwale na Kiambu zimekuwa na kisa kimoja kila moja. Eneo la Eastleigh hapa Nairobi lina visa vingi, na huko Mombasa mtaa unaoongoza ni Old Town. Visa vya leo vya mji wa kale ni 18. Hili sasa limefanya serikali kukata shauri kufunga maeneo hayo mawili ya Old Town Mombasa na Eastleigh Nairobi kwa siku 15 katika juhudi za kudhibiti maambukizi. Wa nje asiingie ndani na wa ndani asitoke katika mitaa hiyo. Hebu tupate vipasho. There shall be cessation of movement in and out of Eastleigh area of Nairobi. There shall be cessation of movement in the area known as Old Town in Mombasa, with effect from today, the 6th of May at 7 p.m. for the next 15 days. Ni kubaya Eastleigh na Old Town Mombasa, hakuna kutoka wala kuingia saa 24 kwa siku 15. Walioko katika maeneo ya mafuriko na maporomoko ya ardhi kuondolewa kwa nguvu na serikali. Lori lililoegeshwa na dereva anayedaiwa kuwa mgonjwa wa corona lazua kiwewe Eldoret. Kwa sasa kila mhubiri amejipanga, anang'ang'ana na maisha vile anang'ang'ana. Kikiumana mnalala njaa. Na mhubiri wa Mwingi ageukia kuuza mayai kwani hakuna tena sadaka kanisani, kisa ni corona. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Harith Salim. Na mtakuwa naye David Agondoa katika lugha ya ishara. Sasa kuanzia sasa hadi siku 15 zijazo, mitaa ya Eastleigh hapa jijini Nairobi na mji wa kale Mombasa itasalia kufungwa mitaa hii miwili, huku serikali ikitoa amri ya kutoingia wala kutoka maeneo hayo ambayo yana idadi kubwa ya maambukizi ya COVID-19. Mitaa hiyo ina asilimia kubwa ya maambukizi ya watu 47 zaidi yaliyothibitishwa leo. Sasa tupate taarifa kamili kutoka kwa Kelila Mohamed. We have identified some epicenters where the numbers have continued to grow. These are especially Eastleigh in Nairobi and Old Town Mombasa. Kati ya watu 47 waliothibitishwa kuwa na COVID-19 nchini, 32 ni wakazi wa Mombasa. Mtaa wa Eastleigh Nairobi unaendelea kurekodi idadi kubwa ya maambukizi jijini, kwani 5 wanatoka huko, 2 ni wa Kasarani, huku mitaa ya Kibra, Umoja, Dandora na Kasarani ikiwa na mgonjwa mmoja kila moja. Jumla, Kenya ina visa 582 ya COVID-19, huku wanaoendelea kuuguzwa wakiwa 225. Ni kutokana na hali hii ambapo serikali sasa inasema imechukua hatua ifuatayo. There shall be cessation of movement in and out of Eastleigh area of Nairobi with effect from today, the 6th of May 2020 at 7 p.m. for the next 15 days. There shall be cessation of movement in the area known as Old Town in Mombasa with effect from today, the 6th of May at 7 p.m. for the next 15 days. Kulingana na Wizara ya Afya, hatua ya serikali ya kusitisha kuingia au kutoka katika mitaa ya Eastleigh na mji wa kale huko Mombasa ni njia bora zaidi ya kukabiliana na virusi vya corona ambavyo vimekita kambi katika maeneo hayo. Serikali imetoa maelezo ya jinsi hali itakavyokuwa huko kwa muda ambao amri hii itakuwa inatekelezwa. Within those areas there will be certain, as I said, the eateries, the malls, those ones will be closed or throughout that period of 15 days, and mass testing will be continuing. It doesn't mean that you have to stick into your house. Within the area you can walk, but we are urging people not to leave their premises
What we don't want to do is to lock people inside. Huku akitangaza kwamba waliopona ni 8, waziri pia amesema kwamba mmoja aliyelazwa katika hospitali ya chuo kikuu cha Kenyatta yuko katika hali mahututi na anategemea mashine ya kupumulia. Hata hivyo, kuna hofu ya vifo vinavyosababishwa na virusi vya corona kutokea majumbani, especially in Mombasa. And the risk posed by this is usually these are critically ill people. They are usually symptomatic of COVID-19, and therefore they are likely to be shedding very high levels of the COVID-19 virus. Serikali inawahimiza wanaoonyesha dalili za ugonjwa huo kufika hospitalini kupimwa, huku ikitangaza kwamba itagharamia matibabu yote ya watakaokuwa karantini hospitalini wakipokea matibabu kuanzia sasa. Leila Mohamed, NTV. Sasa kuanzia leo, wenyeji mtaani Old Town Mombasa hawataruhusiwa kuingia wala kutoka eneo hilo kwa siku 15 zijazo katika juhudi za kupambana na virusi vya corona. Hatua hiyo imetokana na kile serikali inasema ni kuongezeka kwa idadi ya maambukizi, huku watu 18 wakiripotiwa leo kuwa na virusi hivyo. Kevin Mutai ana maelezo zaidi. There shall be cessation of movement in the area known as Old Town in Mombasa with effect from today, the 6th of May at 7 p.m. for the next 15 days. Hapa ndio inaitwa Mombasa Old Town. Fort Jesus iko mahali fulani hapa. Na tukiona hapa kuna hii barabara ya Makadara Road ambayo inaanzia mahali nakutana na Digo Road, hii barabara mpaka Fort Jesus pale. Alafu Digo Road upande huu hadi hapa kuna barabara nyingine hapa. Hadi kwenye ile barabara jina lake nitawapatia hivi sasa. Hapo ndio mahali Old Town inafikia. Kwa hivyo wakazi hawataruhusiwa kuingia au kutoka kwenye hii sehemu. Wakazi sasa hawataruhusiwa kutoka wala kuingia mtaa wa Old Town, huku serikali ikisema italazimika kuongeza idadi ya maafisa wa polisi watakaoshika doria kwenye mipaka ya mtaa huo ili kutekeleza marufuku hiyo kwa siku 15 zijazo. Cases in Mombasa are mainly in Old Town with 18 additional cases being from the Old Town. Kwa sasa idadi ya watu wenye maambukizi ya corona county Mombasa ni takriban 200 baada ya watu 32 kuongezeka leo, huku wengine 2 wakiripotiwa kufariki. Wizara ya Afya aidha inasema inatarajia kuwapima wakazi wengi katika mji wa kale. Effective today, government quarantine facilities will be occupied by those told to do so by the Ministry of Health. We will be given that facility free of charge. Hivi ninavyokuambia, mtu akikuona tu wewe umevaa zile nguo anakukimbia. Hata labda wapita njia tu. Lakini unaonekana tu umevaa zile nguo za health zile zao za sasa, unakimbiwa. Serikali pia imesema madereva wote wanaosafirisha mizigo kutoka bandari ya Mombasa au vituo vya bandari kavu vya Nairobi na Naivasha ni lazima wapimwe siku 2 kabla ya safari yao. Wale watakaokaidi hawataruhusiwa kuingia wala kutoka nchini. Before they are let into Port of Mombasa, ICD Nairobi or ICD Naivasha, they must produce that COVID-free certificate. Otherwise, they will not be allowed to get into the port. Secondly, they have to be tested, like we said before, every 14 days. Every 14 days, so the certificate to be valid for only 14 days. Thereafter, they must show that it's actually been renewed. Mamlaka ya bandari imepunguza idadi ya wafanyikazi kutoka 6,000 hadi 4,000, huku waziri Macharia akisema kwamba shughuli muhimu pekee ndizo zitakazoendelea bandarini. Wakati huo huo, wizara ya uchukuzi inatarajia kwamba feri mpya itakayoanza kuhudumu kesho itasaidia kupunguza msongamano wa watu kivukoni Likoni. Awali, kamati ya seneti kuhusu uchukuzi ilipendekeza kusitishwa kwa huduma za feri kwa kuhofia kusambaa zaidi kwa virusi vya corona. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. Na wenyeji na wafanyabiashara wa eneo la Jua Kali kaunti ya Uasin Gishu wamepata kiwewe baada ya dereva aliyeegesha lori katika eneo hilo akiwa safarini kuelekea Mombasa kutoka Malaba
kusemekana kuwa na virusi vya korona. Gabriel Kudaka na mengi. Lori hili alipimwa virusi vya korona mpakani Malaba alipokuwa akiingia Kenya kutoka Uganda. Ijumaa iliyopita, ripoti iliwafikia maafisa wa afya katika kaunti ya Uasin Gishu kuwa vipimo vilionyesha alikuwa na virusi vya korona. When we were given an alert that there were suspected contacts, we had to get our surveillance team. We were able to pick specimens of 7, and out of the 7 there was 1 positive, but the person is in isolation, and this case is a person from Jomvin, Mombasa, but we have placed the person on isolation and receiving appropriate care. Ripoti hiyo ilizua hofu miongoni mwa wenyeji na hata kuathiri shughuli za kawaida. Hii lori yenyewe walisema dereva kuna corona, alipimwa Malaba. Sasa unajua sasa sisi tulikuwa tunajua. Hiyo dereva alikuja kweli alikuwa huko ndani kwa hiyo nyumba huko, atanibao kama amekaa huko hivi. Sasa unajua sisi kama mafundi hatukuwa tunajua ako na ugonjwa. Lakini kenye mimi naomba kama inawezekana tu hii lori tolewe hapa. Unaona hii lori kisimama hivi, watu wetu wakitembea hivyo anakusa lori na kumbe yule driver ameshika lori yake ikiingia ndani. Hasa ukikosa hata na wewe pia umeambukizwa tayari. Kwa sababu hii lori imekaa hapa 4 days na imetuletea tension sana. Na kwanza sisi watu tunakaribia na maduka, karibu na duka yangu hapa, biashara iendelee. Watu wanaokopa ati hapa iko na corona. Hata hivyo, waziri wa afya katika kaunti ya Uasin Gishu amewataka wasiwe na hofu na badala yake wazingatie maagizo ya kukabiliana na janga. We are on high alert and we shall continue to act on their leads, and we shall also continue to do our surveillance to ensure that any contacts are managed appropriately. Gabriel Kudaka, NTV. Naam, sasa mhubiri wa kanisa la Apostles lililoko Mwingi, kaunti ya Kitui, ameanzisha biashara ya kuuza mayai ili ajimudu kimaisha. Uamuzi huo umetokana na kukosekana kwa sadaka za kanisani baada ya makanisa kufungwa kufuatia janga la virusi vya korona. Hali imekuwa si hali tena, mahubiri hayawezekani bila mkono kinywani. Sasa mhubiri Peter Musyoka ameanzisha biashara hii ya mayai ili kujikimu kimaisha pamoja na wanawe 6. Kabla ya janga la korona alikuwa akinufaika sana na fungu la 10 kutoka kwa wafuasi wa kanisa lake. Nao waumini sasa ndio wamevinyiliwa zaidi, kwa sababu sasa hata wao ilikuwa wakati tumewaombea na tumewapa matumaini, inaweza kukuletea mbando ya unga na inakuletea 1,000 hiyo kama mboka. Mwezi ukiisha inakuja na gunia ya mchele. Lakini kwa sasa kila mhubiri amejipanga, anang'ang'ana na maisha vile anang'ang'ana. Kikiumana munalala njaa. Akizungumza na NTV akiwa kwenye harakati zake za kuuza mayai, mhubiri alisema kuwa wakati anapofanya mahubiri kupitia simu hapati sadaka kama ilivyokuwa kanisani. Aidha, kuna changamoto katika baadhi ya familia kuhusu utoaji wa fungu la 10. Wazee wengine hawajaokoka, lakini wameruhusu mama wao wakuje wawe waumini wetu. Inakuwa sasa ni vingumu, akienda kuitisha mzee kama huyo sadaka, anamuuliza anatoa sadaka ya wapi. Akimwambia anataka kutumia pasta sadaka, anaambiwa wewe kama ushaanza mambo ya kando na huyo pasta niambie. Hata hivyo, biashara hii inaonekana ni ya msimu kwa mhubiri huyu anayetarajia kurejelea kikamilifu shughuli zake za kuhubiri kanisani pindi maeneo ya ibada yatakapofunguliwa. Musyoka mwenye umri wa miaka 38 amekuwa mhubiri wa kanisa hili tangu mwaka wa 2007. Hali ya kimaisha ya mhubiri huyu imekuwa ngumu, ambaye hata kupata chakula ni nadra kwake. Sasa anaomba serikali ikaweze kufungua makanisa na wataweza kuzingatia mikakati ambayo imewekwa na Wizara ya Afya. Margaret Kimathi, NTV, Mwingi, kaunti ya Kitui. Hapo ndipo unaposikia ni kubaya ujue kweli ni kubaya. Serikali imesema italazimika kutumia nguvu kuwahamisha watu katika maeneo hatari iwapo watapuuza tahadhari za mvua na maporomoko ya ardhi. Hii ni baada ya watu wapatao 200 kuuawa kutokana na mafuriko na maporomoko ya ardhi nchini, huku wengine wasiopungua 600,000 wakilazimika kuhama makwao.
Haya ni kwa mujibu wa waziri wa usalama wa kitaifa Fred Matiang'i na mwenzake wa ugatuzi Eugene Wamalwa waliosema kuwa mvua inatarajiwa kuendelea hadi mwezi kesho, wakiwataka waishio maeneo hatari kuhamia maeneo salama. Wawili hao walizungumza wakati wa kuidhinisha msafara wa vyakula vya msaada kwa kaunti athirika. Takwimu zilizotolewa leo zinaashiria kuwa watu zaidi huenda wakaathirika na mvua inayoendelea kunyesha, inayotarajia kuendelea hadi mwezi Juni. Waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa anasema mvua iliyoanza mwezi jana tayari imesababisha vifo vya watu 194 na kuhamisha makwao maelfu ya wengine. Usiku wa kuamkia jana tumepoteza Wakenya wengine 30 kwa masaa karibu 44. Sasa wale wamepoteza maisha ni Wakenya 194. Serikali inasema tayari wametoa tahadhari kwa maeneo yanayotarajiwa kukumbwa na hatari hiyo kama Garissa na Taarifa, wakiwataka wakazi kuhamia maeneo salama. Mabwawa nayo yamefurika, jambo ambalo wizara inasema ni hatari kwa usalama. The reservoir of Masinga, as per this morning, we've reached historical figure of 57.86 above the sea level. Maximum reservoir is 1056.5, so you can see it's above. It's important for people to obey this. There are parts of this country where now we are going to be forced to sometimes apply a bit of force and move people out of the areas they have decided to erect. Wamalwa wamesema chakula cha msaada tayari iko njiani kwa waathiriwa wa mafuriko eneo la Budalangi. Familia 15 katika kaunti ya Kirinyaga zimeathirika na mvua iliyoharibu nyumba zao. And we're not just talking about food, we are also going to ensure that in the camps we want to distribute masks so that we avoid the situation escalating in the camps. We want to also distribute mosquito nets to the affected families. Wakazi wa Nairobi aidha wametahadharishwa kuhusu ukosefu wa maji, hasa baada ya mvua kukatiza usambazaji maji. We appeal for water to be used in a rational manner, sparingly, knowing that we have this temporary problem. We have also moved in to position water tanks, particularly to the affected populations that have been affected, and we have availed potable clean water in these locations. Idara ya utabiri wa hali ya hewa inasema mvua itaathiri zaidi maeneo ya kati, magharibi na pwani. Silas Apollo, NTV. Wiki 6 zilizopita, shule na taasisi zilifungwa kama njia moja ya kukabiliana na janga la virusi vya korona. Kwa sasa wanafunzi wanaendelea na likizo ya Aprili inayotarajiwa kumalizika mwezi ujao, huku watarajiwa wakiwa na hofu kuhusu hatma yao. Wizara ya Elimu imesisitiza kwamba haitoakhirisha mtihani wa kitaifa, ila hali ya janga itachangia pakubwa maamuzi ya baadaye. Leila Mohamed anaarifu zaidi. Japo kila mmoja yuko nyumbani, wanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya Rockfields wanaendelea na masomo yao. Jumatatu hii tumewapata wakisoma biolojia. We are preparing the pupils, but mostly the only thing we are doing for now is revision, mostly for the work that we have covered. Wanafunzi wenyewe wanasema kwamba masomo ya mitandaoni na kudurusu vitabu ndiyo njia ambayo sasa inatumika kujiandaa kwa mitihani. The exams not be postponed but be lowered to a level of areas which have already been covered and are easy for the students to comprehend. Even up to this point, the government has not decided to postpone the national examinations. At least where we are, should we be able to come back to school in June, I'm sure these exams can take off. And exams does not necessarily mean the syllabus should have been covered up to the end. Huku baadhi ya wanafunzi wakipata fursa ya kuendelea na masomo, wengine wanatatizwa na kazi za nyumbani na hivyo hawana muda wa kutosha wa kudurusu. Harakisha tufungue hata kama ni kidato cha 4 kiende shuleni. Naona hapo iko afadhali. We will be able to continue with the work. Let's not be in a rush. Even if it means to postpone those exams, I don't see the harm in it, so long as students get to do those exams while they have finished the syllabus and done adequate
revision. Mazingira ya shule kulingana na baadhi ya wanafunzi ni bora kuhakikisha kila mwanafunzi ana fursa sawa ya kudurusu. Kwa mazingira wa shuleni napata kuwa tumezoeana na kukaa na kusoma mtihani, kuamka, kuja darasani, kusoma, kuendeleza silabasi, lakini napata hapa nyumbani kuwa tuna uhuru tu wa kufanya kitu yote. Unaweza amua uache kusoma, unaweza amua usome. Ni Mola tu. Lakini kwa tunajisomea na kuweka Mola mbele. Kwa wanaojiandaa kufanya mtihani wa darasa la 8, wanasema kwamba hali ni kama ile inayowakumba wenzao wa kidato cha 4, na hata kwao changamoto zinazowapata ni tofauti kwa kila mmoja. Online ndio saa zingine moto inazaisha kwa simu au network ikuwe chini ama bundles ziishe. Wakati tuko huko nyumbani ni kulima, kuchota maji na kuenda kulisha mbuzi. Form 4 na class 8 ni kama gari ambalo limefunga barabara. Mwenye hiyo gari asipotoa aidha aendeshe ama wafurude hiyo gari itoke kwa barabara, magari mengine haiwezi kufanya nini? Kupita. Wizara imesema kwamba wakati huu ambao shule zimefungwa, inafanya kazi kwa karibu na Wizara ya Afya kuhakikisha kwamba shule zi salama wanafunzi watakaporejea. That's correct. Apart from Leila Mohamed, NTV. Light is exceeding the... Sasa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko ametishia kuwashtaki katika mahakama ya kimataifa ya jinai ICC maafisa watatu wa serikali ya kitaifa na polisi walioagiza na kusimamia ubomoaji wa makazi mtaani Kariobangi na kumzuia kutoa misaada kwa wakazi. Sonko aliwalaumu kwa dhulma dhidi ya binadamu. Kwa taarifa hiyo na nyingine kemkem, usikose kununua nakala yako ya Taifa Leo hapo kesho. Na tunakwenda mapumzikoni kidogo, ila bado yapo mengine mengi tutakayorejea nayo baada ya mdoso kwa mrefu. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Welcome to the conferencing service. Emma, carry on, Ken. First quarter sales, they're up 90%. Very good, very good. We are looking at a 55 billion shilling profit by the end of the financial year. Now we are talking. Here we talk billions. Very good. I gotta go. Wacha niendelee na kazi. A person has left the conference. Niko nyumbani. Downloads are very fast. Streaming, eco. And I'm just working from here. Stay connected and work from the convenience of wherever you are. Fiber to the home. Working from home? No problem. Fiber Home has you covered with the fastest and most reliable internet speeds. Get connected today. Kazi lazima iendelee. All day, we expect our mouth to do all kinds of things. That is why it needs all-round protection. New Oral-B Pro Health toothpaste. Its advanced technology helps prevent both tooth holes and gum problems that can lead to tooth loss. It strengthens your teeth, giving them all-round protection. Because your mouth is doing more than you think. New Oral-B Pro Health. All-round protection for your whole mouth. Kapu la biashara limeletwa kwako na KCB Internet Banking. Na serikali inaangalia jinsi itapiga jeki viwanda vidogo humu nchini ambavyo sana vinatengeneza vifaa kinga vya virusi vya corona. Waziri wa viwanda Betty Maina amesema kwamba serikali inazingatia jinsi bajeti ya mwaka ujao wa kifedha unaoanza Julai itaweza kupunguza ushuru wa viwanda vidogo. Waziri Maina amesema uwezo wa viwanda hivyo kutengeneza vitambaa vya kufunika pua na mdomo ni ishara tosha kwamba Kenya ina uwezo wa kutosheleza mahitaji yake ya kutengeneza bidhaa. For textiles, for instance, the common external tariff is actually at 25%. So there's a lot of protection for local industries. And we're taking this to the next level because we have realized the over-reliance on imports means that you're importing small things like this that you can make at home.
Na kampuni ya UAP Old Mutual ilipata hasara ya shilingi bilioni 3.4 mwaka jana. Hasara ilitokana na changamoto katika uwekezaji wa kampuni hiyo katika sekta ya ujenzi ambayo imedidimia nchini kutokana na kupungua kwa ununuzi wa nyumba. Kampuni ya UAP Old Mutual ina matumaini kwamba biashara yake itaimarika mwaka huu japokuwa kuna changamoto za janga la COVID-19. The property side of the business reported a loss of 4.8 billion. As we said when we issued our trading update at Q4 of 2019, the property markets across East Africa have been softening, with rental yields declining. It is therefore unsurprising that when we received the valuations done by independent valuers, there was a significant drop in the value of our properties. Kapu la biashara limeletwa kwako na KCB Internet Banking. We can always talk about your account online whenever you like. Register at your nearest branch for KCB Internet Banking today. Naam, hilo ndio kapu la biashara. Tutarejea na michezo hivi punde. Where are you? Malaria! That's why you need the superior protection of Mortein 360-degree reach. Only this has 11 vents which enable it to reach the farthest corners. Mortein, total indoor protection. I'm going to share with you some facts about coronavirus. Do masks offer protection against coronavirus? Masks can protect you from coronavirus, but only if you wear them correctly. And remember, it is actually an offense to be in a public place without a mask. Should you wear gloves to protect you against coronavirus? Gloves do not offer you protection against coronavirus, and that is because when you wear gloves, you actually increase the risk of transmission as you go about your business and as you touch your face and mouth during the day. Can alcohol consumption cure coronavirus? Alcohol is actually an immunosuppressant. What this means is that alcohol can lower your immunity and therefore make you most likely to get coronavirus. Naam, janga la corona pamoja na kuongezeka kwa visa vya utumizi wa dawa haramu miongoni mwa wanariadha kunazidi kuhatarisha ubora wa riadha humu nchini. Ripota wetu Steve Ketera alizungumza na bingwa wa zamani wa Olimpiki katika mbio za mita 800 Wilfred Bungei, na kuhusiana na hayo hii hapa taarifa yake kuhusiana na yale ambayo alikuwa anazungumzia kutokana na yale ambayo yamegusiwa kuhusu COVID-19 na utumizi wa dawa haramu. Visa vya wanariadha kupigwa marufuku na shirika la riadha duniani vinazidi kuongezeka kila uchao, na kulingana na Wilfred Bungei, hali hii imetokana na tamaa ya kupata ufanisi haraka. There is a tendency, especially with the young athletes, to look at those who have run for so many years and think that they can be able to do within a very short time. That is why we see so many cases in this country of doping. Bungei anapendekeza sheria kali zaidi zitungwe ili kuadhibu watumizi wa dawa marufuku. When I know very well that as Wilfred Bungei that if I use this substance I will go to jail, definitely I will not touch it. But if I know that I will be banned for 2 years and there is always mask agents, there is always something that I can cheat, I may not be found
it gives me the reason to cheat. Kutatizika kwa kalenda ya riadha duniani kutokana na janga la corona kumewaadhiri wanariadha wengi, hasa chipukizi waliokuwa na matumaini ya kushiriki katika mashindano ya kimataifa. Some of them were just approaching 20. Some of them are just at 19. By next year, when we are hosting the event, when corona was gone, they are past that age. So opportunity would have been missed. They will need to up their game now, probably maybe to run the Kenyan trials and run with the seniors for them to be identified. Bungei ambaye kwa sasa amestaafu amewataka wanariadha kuhakikisha wanajikinga na virusi vya corona. Don't go partying, don't go doing activities that you know very well can easily give you an injury, but just know that you're an athlete that it has a life. Kenya ni miongoni mwa mataifa yenye hadhi kubwa katika riadha. Na ongezeko la visa vya matumizi ya dawa zilizopigwa marufuku huenda kukaadhiri mustakabali wa wanariadha wanaoinukia. Steve Keter, NTV Michezo. Na mlinda lango wa Gor Mahia David Mapigano wa Tanzania anapigania kulipwa mshahara wake wote. Mapigano amewaambia viongozi wa Gor kwamba hatafanya mazungumzo ya mkataba wake kabla ya malimbikizi ya mshahara kulipwa kikamilifu. Gor haijalipa mishahara ya wachezaji wake kwa muda wa miezi 7 sasa, na kuna uwezekano wa kuondoka kwa wachezaji wengi zaidi msimu ujao. Tatizo la mishahara limeikumba Gor kwa muda sasa tangu kuondoka kwa SportPesa Agosti mwaka jana. Mapigano ambaye alisajiliwa kutoka klabu ya Singida ya Tanzania Julai mwaka 2018 yuko kwao Tanzania kwa sasa. Amesalia na zaidi ya mwaka mmoja katika mkataba wake wa miaka 3 na amechezea Gor Mahia mara 18. Serikali ya Ujerumani na viongozi wa serikali wameruhusu ligi ya Bundesliga kuendelea, lakini bila mashabiki katika wiki ya tatu ya mwezi huu. Wanasiasa nchini humo wanaamini kuwa kuanza tena kwa soka ya Bundesliga na ya ligi ya daraja la pili kutasaidia kuinua mapato ya timu hizo zilizoathirika na janga la corona. Zaidi ya timu 12 kati ya 36 katika ligi hizo mbili ziko katika hatua ya kufilisika, huku ligi ikitarajia zaidi ya euro milioni 300 kutoka kwa mikataba ya TV. Bundesliga itakuwa ligi kuu ya kwanza ya Europa kuendelea baada ya kusimamishwa. Timu zilirudi mazoezi tarehe 6 mwezi uliopita. Naona muda wetu umeoma na tunaomba radhi kwa mchanganyiko wa picha, lakini hapajaribika neno. Tumemaliza muhimu siku ya leo. Jina langu ni Harith Salim, mwenzangu katika lugha ya ishara alikuwa David Agondoa. Tunakutakia usiku mwema. Kesho majaliwa. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. Are you struggling with how to help your child with their math problems at home? Introducing the Mwalimu Plus e-tutor with personalized learning support for your child. The app is free for class 4 and 6, and class 3, 5, 7 and 8 pay 50% or pay just 5 bob a day. Plus an online tutor to review and assign your child work. Download the Mwalimu Plus app on Google Play, register and watch your child's performance improve. Basic protective measures as guided by the World Health Organization. Clean hands frequently with soap and clean water.
Cover nose and mouth when coughing and sneezing with a tissue or flexed elbow. Avoid close contact 1 meter or 3 feet with anyone with cold or flu-like symptoms. If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early. Avoid raw or uncooked animal products. Help the world put an end to the spread of respiratory diseases by sharing this message with a friend. Message brought to you by Sour Herbal Family Bath Soap. Who wants to answer? Mary? Mary has a toothache. Oh, I see. And who knows why? Because the tooth is too big. No, it might be a hole in her tooth called a cavity. That's why I brush twice a day using Colgate. Imagine this is your tooth and these are food acids that cause cavities. Colgate with calcium and fluoride helps prevent cavities For maximum cavity protection. And now available in a 12-gram sachet for fresh breath. Only 15 shillings. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. Hizi maragwe imeiva, mtu anaweza dhani tu ni sambarawe. Na huyu mtu alichanganya, kuna mpaka maragwe ya kikamba, maragwe musongo. Huyu mtu ni mtu. Hii ulitoa wapi Sepira? Unajazaje hiyo korokoro hivyo? Nebukadnezar, this is not relief food. This is biashara, this is business. Hujawahi enda town upate hao wasichana tudogo. Ndio ni mkubwa lakini mwili ndogo wanabebanga pochi kubwa. Mind. Tactic. Ndio maana ukimwona hivi unadhani huyu ni mtu mkubwa. Tumaenda wa customer. Mimi najua venye nawauzia hiki wako. These are the measurements. These ones. I don't measure more like than that is. Na unasema una mind. Kwa sababu harakisha usikie hapo upelekee Karisa hapo kwa petrol station kwa hotel yake. Ma customer wake wanakoja. Kiongozi. Hapana, nataka kakituka na chuma pum vizuri. Kitu mtu anasikia kutoka vosi mpaka huko Ntonyere. Wanafikiria ni round show. Hapana, hakuna ndogo ya hiyo. Kuna hii yenye watu wanaweka wifi inaitwa ufa. Usipunguza waya ikuwe mrefu hivyo. Hapana wewe. Kakitu kana chuna mpaka watu wanasikia hapo kuna hatana wanakunywa kuna bum kitu mzito. Ama fanya aje? Wacha nikuje huko mimi mwenyewe. Sawa. Strong. Ngokuria mhovyo. Hizi simu zenye umepiga kutoka asubuhi mara music system mara via. Ni nini ndo unafanya, ni biashara gani uko nayo? Unajua nimeongea na Onesimus Njoko huyu wakanjo ni my cousin wangu. Nikamwambia vizuri Kenya lakini tena wewe nikuambia vizuri Kirote, kaa nyumbani. Ukikaa hapa hii mambo itakufurisha kichwa. Kaa nyumbani, ongeza manjimbi. Mimi naona tu hii biashara ikiscramble. Sasa sisi ndio hao. Mtu yeye kwaje? Ako poa sana. Nice. Na mrembo je? Ako poa kabisa. I hope mtoto ana feed vizuri. Anakula poa. The last time ulimchange diaper ni kama saa ngapi? Saa hii tu. Saa ni saa ngapi? Jambi. Kuna kamaziwa hapo unaweza tutengenezea chai? Sawa. Good. Usipige kelele hapo, mtoto huenda akaamka.
Na maziku na joto. Usikii hiyo joto? Inategemea tunatafuta nini. Na naona mmeanza kuzoeana by the way. Hai. Si mama mtoto. Lakini nini bana nyinyi? Lazima I supervise you like kindergarten pupils ndio mfanye kazi. Hai hapana. No, but we must have a team leader. Kwani nyinyi si watu wakubwa? Hebu uchukue hiyo mzigo ukibiza kwa kanisa saa hii haraka sana. Hayae. Si ukibiza mzigo kwa kanisa? Ngoja ikimbie ndio nikimbiza. Kwetu Kisumu unasema peleka. Kisumu ukiambia mtu eti kimbeza utamwona tuone mark. Mizigo haenda nikufuate wewe sasa sipira. Nebukadneza cheza na mimi nitakugoga na utalia wewe. Hello. Kimemia my dear. Habari ya madays? Yes, pia sisi tuko salama. Yes, tunakibizana tu huku na makazi. Yeah. Pole. Haya. Yaani toto. Unawezaje chukua degu ziko na mawe mpelekee mtu? Hiyo ni siku gani? Siku gani? Si unaona mchele ndio inachagua safi. Labda alichukua hizo maragwe akachanganyisha na zile zilikuwa kachafu kwa duka zikachanganyikana. Uko na mchezo sana. Niotokee nipite. Otoka. Madam, kuja. Kuja acha kuniangalia. Customer ni nini mbaya? Hii ni nini? Ni nini mbaya customer? Mawe imejaa sufuria mzima kwa chakula kama hii. Chakula imejaa mawe imechanganikiwa yote na Si nikuletee mseri ingine ama nikupe chapati? Sikutaka chapati, nilikuwa nimeitisha mchele. Sita kulipisa acha nikupe ingine. Nilitisha chapati, nilitisha mchele, silipi. Haki usikasike customer. Wacha niende. Zonga niende. Silipi. Hata sitaki kulipa nitakupa chakula ingine. Kula. Sawa, unaona? Hii ni customer wangu ndiye ametoka hapa bila kukula jumsere huku chaguliwa hii wiki. Nilikwambia sifira hapa atatuharibia biashara huku nisikia. Unakumbuka siku ya pate? Sasa hii ni hasara gani? Huyo ni customer wangu hawajalipa. Tunapoteza tu biashara hapa. Ndio. Kila customer akikuja uko sawa customer kwa Wewe. Ako wapi toto? Oh, sorry, madam umerudi. Toto. Sipira nauliza uko wapi? Hivi ndivyo mnakaga sasa nyesi yuko, si ndio? Hadi you've even forgotten about the rules. Umesahau kuhusu rules. Keti hapo haraka, unaniangalia nini? Sipira nilikuwa nafanya exercise, yoga. Unajua natembea sana Mazibwembe. Sitaki kujua sio nyumba yangu imekuwa gym. Wacha nikuulize. Mmesema biashara yangu iporomoke right in front of my eyes and my nose. Si ndio? Kila client anasema dego zimejaa mawe. Lakini madam si nilikuonyesha? Ulinionyesha saa zile. Last Wednesday ulinionyesha. Nilichagua tu kama kawaida. Nilichagua kama kawaida. Hamuko party after party. Hamuko party after party. Hiyo party nayo. Hiyo. Sijawahi enda party kama hiyo. Hiyo tulianza na ngoma. Dancing nene. Nene. Da. Alafu kidogo tukaenda kwa slide. Hapo ndio nakutafuta sasa. Tukifika kwa mama tetema. Kwanza ile mama hiyo. Biashara yangu sasa iporomoke kwa sababu you people are now like patterns. Unajipatia huko, unajipatia raha. Hii ndio asante. Si ndio Nebukadneza? Si ndio. Si ndio ni nini? Ni nini? Mnakataa na ni nini na hamna explanation kwa nini vitu zinafanyika hivyo? Acha nasema tu. Sema ukweli kwa ushaanza kuongea kama kinada, he?
Ni Awiti yenyewe anatupatia kazi mingi ya nyumba, hatuwezi concentrate kwa kazi yako. Na mbona hujawahi niambia hiyo kitu kutoka kitabu? Na huyo msichana ni kisirani. Nani amewajiri? Akirudi hapa, mtasema hiyo maneno? Si hata aingie tu hapa sasa na mwanzia tu awete kaa chini tukwambie ukweli. Nikikata sitoto si uta nini? Utamwambia. Akuje. Awiti! Kuja. Na huyo Awiti ako wapi? Alitoka. Akaenda wapi? Kwa duka. Leo ni leo. Si mnajifanya hata ukanitengeneza chai huko unaniangalia nini? Si mnajifanya hamtaki kuniambia kwenye yako? Ngoja nimpige simu. Karibuni chai mingi. By the way, Njambi, the Pampers you wrote down, I could not buy them. Si poa, nimebuy another type. Kwa nini na si mara yangu ya kwanza kuitumia? Cheap things are never that good. Hope you understand. Hello? Yes, Chege. Niko salama. Wow. Amesign. Hebu nikuulize wewe. Ni nini baya? Sasa ni mambo gani tena? Naka kati tukasista kwa Miss Kapedi na Kapedi hata kidogo. Ye nani? Ye nani ana dictate diapers zenye mtoto wangu anavaa, kuniuza mtoto wangu amekula saa ngapi? Kwani nadhani sijui kulea mtoto? Achana na huyu, anakuwa gatu hivyo Ni ile anxiety ya mtu hii. You know this is my first child. Ni first child. Na kwa nini uko niambia uko na sister? Hata nikikufanyia kazi hauko niambia uko na familia, hata sijaona familia wako. Huyu ametoka na wapi? Unataka aje kweli? Ndio nyumba nimekulipia. Shopping ndio inakufanyia. What do you want? Am I not a father enough? Unafikiria sisi jibaia shopping na mwambie huyu mama tafadhali asinijaribu. Hanijui, hanika umenisahau wewe. Umwadikie mama mwambie Jabi ni nani? Mimi si wa kuchezewa. Na umwambie mtoto ni wangu. Sawa? I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. Good morning, Janet. Wow. And you are? I'm Casey. Now help you with anything to do with your KCB bank account. Pay bills, transfers, statements.